Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. A single readable sentence in your books if it wasn't for you. You'll never publish another one of your shitty stories, because I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they haven't the artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Здорово, Скавик. Блин, ты квас что, вообще без кваса не живешь, что ли? I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Я небольшой запустил стрим буквально на часик-полтора. Потом надо будет прерваться. Вечером, может, еще поиграем.
Алабай, алабай, ты со мной не играй. Ты меня не растерзай. Гап. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! I was trapped. There was no way out. Какие бригады еще? Ты с собакой вышел? Cabin was a death trap. I had to get out. Давай. Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. You coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Pick up the revolver. Now you'll pay. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. You made me this way, and now I'm This isn't Witchhouse.
Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be concerned. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. So you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Right. So much for a quiet vacation. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox.
do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ah, it does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. I've died and gone to hell. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights of this. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, Tom? I wish. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. I'll be heading back to work as soon as Dr. Hartman gets here, Rose. Oh, but I'm not looking forward to the poison we have at the Park Cafe. Now this is what coffee should taste like. Oh, Rusty, that's so sweet. I'll swing by with the fresh... Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBF I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way.
It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. An old generator had been connected to the power cable. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Alice? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Well, I'm waiting. hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell?
Oh, no! Keep going, Alan. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Damn. Hello? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with... Departure by Alan Wake. Anybody there? Please, I've been in an accident. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Anybody there? Please. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall. Oh, hell. Carl Stuckey. Please. To meet you. Non-refundable Reservation. deposit required. Fair and square. Fair and Square.
had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. During your trying, it's the latest thing in Yes. Bright Falls Sheriff Station. Homie, Hello? Stone. You can see the sight. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Stucky was still out there, in the dark, stalking me.
Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant,
I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. Can you listen now? The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no coat. Monster Dog is second best. The famous dog is third. Серега, спасибо большое за рейд. Всем привет. Привет, ребята. Это от Сереги. Я решил пройти первого Алана Вейка. Спасибо, Булка. Решил пройти первого Алана Вейка в преддверии второй части. Ни разу не играл. Поэтому, кому нравится третьего лица игры, Alan Wake он должен понравиться. Играю с консоли, поэтому на экран ничего не выводится. Длинный патрон, нет, и что делать? Что-то я оказался в какой-то патовой ситуации здесь. Без патрона. I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around... Что, Серег, ты решил, короче, досмотреть этот фильм и больше пока не играть дальше, да? At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, Я понял. Ну давай, вечером тогда придут смотреть. Булка, ты не играл в Alan Wake случайно? Видел такую игру вообще или нет? Belly Burster is the best with no coat. Monster Dog is second best. The famous dog is Я пытаюсь, конечно, по бырьку все сделать, чтобы с ними не сражаться, но походу дела так не получится. Ой.
I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of Вторую часть очень сильно распиарили. Блин, и в принципе я планировал в нее уже завтра или сегодня вечером начать играть. Но так как я не играл в первую, даже не знаю, как лучше сделать. Стоит ли играть во вторую, не пройдя первую сначала? Или, может быть, допроходить уж первую, а потом браться со вторую, чтобы понятнее было по сюжету? Не знаю. Конечно, вторая манит, потому что она более современная, более продвинутая и в графике, и в геймплее, я уверен. Блин, ну первая-то тоже, наверное, неплохая должна быть. Так, ладно, сейчас, короче, я не буду чикаться с этими ребятами, я просто их буду сразу убивать, не буду пытаться завести генератор. Может, пробовать с дробовика их просто вальнуть сразу. С дробовика вообще все шустро получилось. Я вот еще точно не знаю, но, возможно, пока я их светом, короче, не выведу из тьмы, возможно, бесполезно по ним стрелять даже. Так что, может, сначала надо их вот так вот с фонариком выйти из сумрака, как говорится, потом уже добивать. Еще одну страничку нашли. Короче, как я понял, странички, они потихоньку раскрывают сюжет игры. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place. По ходу дела их лучше читать, когда уже пройдешь часть, чтобы они по порядку шли. А то они как-то тут разбросаны в совершенно случайном порядке, и если читать их, так ничего не понятно будет. Скакать с одной на другую. Это, наверное, надо читать уже после того, как пройдешь главу игры. Патрончики никогда не помешают. Блин. Все, охота карту включить, а карты-то здесь нету. Я все нажимаю на эту кнопку среднюю на джойстике. В надежде, что карта появится, но ее не... но она не появится. Ну, конечно, территория большая в этой игре. Так, если сейчас все оббегать, осматривать, может, какие-нибудь коллекционки здесь игровые прячутся там. Но площадь большая. Ну, относительно большая, конечно, смотря с чем сравнивать. По меркам Red Dead Redemption, конечно, очень маленькая, но в целом есть куда пробежать, куда посмотреть помимо основной дороги. Блин, такую толпу я, конечно, бить не буду, я лучше от нее сбегу просто. У меня столько патронов нет, и я думаю, это так задумано, чтобы я просто в панике сбежал от них и все. Хотя нет, погоняют. Хотя нет, может быть, не так задумано. Может быть, задумано, чтобы я их всех перебил. Блин, ну мне кажется, их очень много.
уверен, что я смогу их всех перебить. Поэтому может как-то замансить, я не знаю, уворотами, перекатами и добраться все-таки до этого забора. Но еще непонятно, смогу ли я через этот забор перебраться, когда доберусь до него. Что-то я сейчас подбежал к нему и активной кнопки какой-то там перелезть или зайти не было. Врагов много, а патрон мало. Короче, и это нормальной сложности, кстати. Это даже не сложная какая-то... Не максимальная сложность, то есть. А вполне обычная. И еще с врагов, главное, ничего не выпадает. Ни аптечки, ни батарейки, ни патроны, вообще ничего. Вообще никого просится убивать их. Капец. Опять двое. Не, ну вас нафиг, короче, ребят. Хотя, в принципе, аптечки таковые здесь и не нужны, потому что здесь, когда на свет выходишь, на фонарь, например, то ХП пополняется и без аптечек. Что-то я не понимаю, короче, что-то я не в ту сторону пошел. Где этот забор-то, в котором я был недавно, у которого... Почему я натыкаюсь опять на этих реднеков? Наверное, не стоило падать. Кыш. Кыш отсюда. Сейчас ХП пополним как раз с фонарем. Побежим дальше. Я мужик, мне мясо подавай. Да побольше. Так, ну вот сейчас опять будет этот момент. Как тут лучше сделать все-таки? Может отстреляться по них дробовиком, я не знаю. Мне кажется, здесь можно просто убежать, блин. Они, конечно, капец шустрые, блин. Ну как пишется. Патрон даже доброго нету. Сам шустрый хотел сбоку меня обойти. Пенушки тебе. Ну да, проще их убить, короче. Что-то я зря решил тут спидранерским тактикам пробежаться. Не понял, еще один дробовик взял, что ли? У меня же уже был один. Или это типа, если раньше его не находишь, то здесь ты по-любому его возьмешь. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among the men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. Открываем ворот. It would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay
Вот эти шкафчики, интересно, можно открыть? Нет, нельзя. Ну, погнали дальше тогда. Так, использовал я, и что произошло? Сейчас только нажал использовать. Ничего. Походу, будет босс этой главы, вот этот вот. Я его забыл. Арендодатель, короче. Гостиничных номеров в этом городе. Бэм! С ружья. Вот он сам, короче, этот самый злой чел, который меня преследует всю эту часть. Опа. Ворот, прикат. Булка, спасибо за подписку тебе большое. Почему не открывается, не по-моему, ворота? Пока я его не убью, они не откроются, что ли, для меня? Я обычно стримлю по вечерам, просто сегодня на удаленке, поэтому небольшой стрим днем. Вечером, думаю, подольше постримим. Закончились патроны опять, короче, и... Да. Согласен. Да не, на самом деле, если стрим не нравится, то можно не подписываться. Смысл как бы. Не то, что потому что я Серегин друг, мне надо подписываться. Нет, такого обязательства нет. Как бы, если нравится, можно подписаться. Если нет, то нет, как бы. Это нормально. Блин, я совсем понимаю, что здесь делать, короче. Как эти ворота открывать. Может, правда, пока я его не завалю, ворота не откроются. Где нужно. Так вот в том-то я про это и говорю, то что как бы подписывайтесь, если на самом деле вам хотя бы немного интересно. То есть. А если формат не ваш, просто Серега обычно в ретро играет, и поэтому я в ретро... Ну, конечно, у меня тоже стримы ретро бывает, но не так часто, наверное, как у Сереги. Короче, ладно, по ходу дела надо убивать его, а у меня нет патрона, надо будет переигрывать сейчас заново.
Вот сейчас я на них все патроны потрачу, как я потом буду убивать этого последнего челика с топором. Непонятно. Как же лучше сделать-то? Диджей Алан Вейк. Блин, что меня это завалит. Я что-то не слышал про такого диджея. Что он за музыку-то вообще играет? Алан Уокер? Уокер? Нет, такого не знаю. Да что ты... Так, ну вот этот босс тоже уже выбежал. Да, блин. Напряжно. Я пока не совсем понимаю, можно ли... во, патрон, кстати, полно здесь. Не совсем понимаю, можно ли просто открыть ворота и убежать, не убивая их. Но раз патрон дали, тогда надо перестрелять все-таки. Кинь в личку ссылку, потому что я что-то забыл это отключить. Запрет на ссылки в чате. Дневной не короткий, потому что я уже заканчиваю. Буквально минут 15 еще, и это... И закончу. Хорошо, Булка, я послушаю потом. В смысле игра не поменялась? Ты про какую? Это вообще-то первая часть, парень. Это еще не вторая. Вторая будет... Вторая будет либо завтра, либо я подумаю, может сначала пройдем первую, а потом вторую начнем. Ты первую, по-моему, говорил, ты играл, что ли, немного в нее, да? В обычный, только не в ремастер. Что-то слышал вроде от себя такое. Ну, это конец первой главы, как я понимаю. Вот, что с ней происходит? Почему он не открывается до конца, блин? Ход дел, правда, пока босса не убьешь. Да, но я думаю, может быть, просто бросить ее и пройти вторую, так как она только вышла, и потом уже вернуться к первой.
Капец, он шустрый. Как флэш прям. Ворот. Как так? Я же жал. Отлично. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Пойдем посмотрим, там еще патрон, может, можно полутать с этого сундука большого с патронами. Что-то еще валяются, батарейки. Да, патрончиков можно еще налутать, нормально. Считай, все, что потратил, я все забрал. Все возместил. Да там вообще ящик можно было всю, блин, американскую армию с это... Да, есть такое. Особенно, когда пятница, суббота, все начинают стримить, у меня тоже такое бывает. И у меня просто список там вываливается, подписок, и даже не знаешь, и это вроде интересно, и то интересно, и третье интересно. Поэтому я сейчас стараюсь, если я подписываюсь на какого-то нового челика, я просто смотрю из списка, кого я уже давно не смотрел и не планирую, и просто убираю его и подписываюсь на нового. Чтобы не было такого, что у меня список множится, знаешь, как, блин, геометрической прогрессии, а смотреть уже реально уже не хватает времени даже. Поэтому того, кого давно уже не смотрю, убираю и добавляю нового. Да, и такое тоже бывает, и в этот момент думаешь, какого хрена, я, блин, подписан на кучу каналов, почему так оказалось, что никто вообще вот в определенное время не стримит. И кажется, что такое вообще невозможно просто. А такое случается. Думаешь, что за бред, блин, как такое может быть? Ну куда все разом делись-то? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Обалдеть. Не, вот я YouTube-то вообще, в принципе, редко смотрю там стримы, я в основном на Твиче. На YouTube у меня может быть 2-3 человека, на которых я подписан. Остальное время я на Твиче смотрю стримы. Ну, Твиче мне, не знаю, ну, человек 20, наверное, подписан. Больше стараюсь не подписываться, потому что, ну, интересных-то особо больше пока не нахожу для себя, но и времени тоже на всех не хватит подписываться на кучу народу. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Капец, у него какая-то амнезия на неделю у этого Алана Вейка. Да, это нормальный подход. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Да нет, тут имеется в виду, что вроде подписался на людей, а никого онлайн нет, наверное, это имелось в виду. Keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel a presence in the dark. Just now I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix her. Короче, Алан Вейк, по ходу дела, видит себя, как он пишет этот роман, в котором он сам оказался, в общем. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Так, ну, понимаешь, ты же на этих людей подписывался, и глаза разбегаются, потому что и там интересно, и там интересно, и там интересно. И тут уже какой-то не знаю, уже, знаешь, срабатывает просто расставление приоритетов уже среди на тех, на кого подписан. То есть ты думаешь, блин, ну все-таки, кто больше всего интереснее из этих всех? Такая, наверное, фигня работает.
Кстати, да, что-то есть схожее с Comic Zone на самом деле. Просто мы вчера в Comic Zone играли, поэтому... Ну смотри, ты называешь это нет особенного, а я называю это то, что все особенные. Ты же на всех подписывался так или иначе, значит, они все для тебя были интересны в свое время. И остаются интересными, если ты от них не отписываешься. Получается, они для тебя все особенные. Просто нужно среди особенного выбрать самого особенного, так сказать. Первого среди равных, в общем. Типа такого. Добрались мы до бензоколонки, наконец. В надежде позвонить отсюда. В 911. Rainfall Sheriff Station. Ну, понятно. У тебя, видишь, так, то, что
Previously on Alan Wake. Вау, прям как в сериале смотри. Прикольно. Особенно для тех, кто не сначала смотрит. Бац, быстро вводит в курс событий. I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Теневые реднеки напали. Дорогая, я дома. Как там обычно бывает в американских фильмах. Honey, I'm home. О, блин, ну, слушай. Тайма. Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Смотри, это шкала ХП даже дома, потому что от жены все что угодно можно ожидать. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Да-да. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Ходка дизайнера одежды. Дизайнерка одежды. Ладно, тебе нормальная толстовочка. H&M. Опа, запри, есть в квартире дверь, куда нельзя заходить. Все, закрыто. А здесь нет двери, да? Не понял, что за прикол, смотри. А, тут, ну, в принципе, может уместиться комната, ладно, окей. А то я думал, что это просто дверь, знаешь, а с другой стороны ее нету. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Опа. Она, жена боится темноты, короче. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and Кстати, на самом деле, да, похоже. Может, так задумано, а может, просто им лень было рисовать разные лица, и они взяли, одели ей полицейскую шапку и назвали ее копом, и все. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ми-ми-ми-ми-ми. Мне это напомнило погоду, Фаренгейт напомнил. Да. Крошка, я тебя защитю. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake? Все, возвращаемся в эту деревню. Родных. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss.
He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it. Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. Доктор Огурцов. Я сейчас выпишу вам огурцы. Будете их, так сказать, упражнения с ними делать, и все нормально будет. Оп. 3 американцев, туристов, пропали в этой деревеньке. И еще один. Отличительные признаки. Мастер побеждает в состязаниях. Это что, блин, троллинг какой-то, что ли? Прикинь, так встретил мужика и думаешь, он, не он. Хоп, предложил ему состязание какое-нибудь. Если он согласился тут же, значит все, 100% он. Звонишь, сообщаешь, я нашел вашего пропавшего. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Добрый день, Центр изучения общественного мнения. Alice? Stop talking to him, boss. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. Кстати, это да, это был бы нормальный поворот, если бы она была бы Скалли, а я бы был бы агентом Малдером. И я бы расследовал это дело с мистической точки, а она бы с научной. I need some fresh air. Can I go out in the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the Мошенники cells. звонили ему, Deputy короче. Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Что читать? Это мы уже читали. Mr. Wake, can I help you with anything? Так, здесь у нас тоже ничего нет, да? Ни страниц рукописи, ни термосов с кофе, ничего нет. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Ля какая Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that. Да, я знаю, на PlayStation 2, по-моему, есть игры по секретным материалам. You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Тут дверь по коридору и выйти на задний двор. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Hey, can you turn the light? The light's on. The deputies, Кауешники. they don't understand. They won't listen to me. Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. А, на первую? А на вторую тоже есть, получается? Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got... Блин, братишка что-то еще даже не обоссанный, нормально выглядит. Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. Ни за что, видишь, тоже незаконно осужденный. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Мэр города. Точно. Хе-хе. А, вон термос. Я так и думал, что что-то есть. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station.
there was something for me in an abandoned car. Пнуть. Сейчас как пну сейчас. Страничка. Окей. Что Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Блин, Барри уже прибежал сюда. Я понял, Барри это его агент просто. At the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. А что, нельзя лестницу опустить или потом можно будет? Блин, мэр что-то совсем уже устал спать. Shapes it from nothingness, the way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay О, Хартман, кстати, у него жена читала книги этого доктора. Он типа психолог какого-то. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh my! Take it easy. О, вот этот чувак пришел. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. Ну, я так и думал, что это его агент, да. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes Так, ну что, пока тормознем, наверное. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly... Пока тормознем, вечером продолжение будет. Спасибо, кто пришел, составил мне компанию. Файрич, Булка, Next Max. Давайте, до вечера.